Ce qu'il veut, c'est qu'actuellement, je ne sais pas encore voir des engins qui ont cette performance-là. Moi, je ne vois pas, sur notre planète actuelle, un objet volant, un avion, un astronef, ce qu'on veut, une fusée qui vole comme ça. Bon, le problème métaphysique un peu, c'est que si c'est pas terrestre, ça devient extraterrestre. Bien net, incliné à 45 degrés, mais qui n'arrivait pas jusqu'au sol. La lumière s'interrompait à un moment. Bizarre, non? Mais le plus étonnant reste la taille de l'objet. Tout calcul fait, minimum 250 mètres. Et derrière, les faisceaux lumineux faisaient à peu près 3 fois la longueur. Donc, ce serait, disons, 750 mètres. Si nous sommes en présence d'engins construits, ces engins manifestent des capacités manœuvrières que nous ne pouvons pas copier, qui laissent franchement penser qu'ils sont capables de maîtriser ou d'annuler la gravitation, parce que ces engins, sans rien projeter vers le bas, sont capables de faire de vols stationnaires. Ça, c'est un fait qui a été observé plusieurs fois. Nous ne savons pas faire ça. Tout ça semble indiquer une technologie qui s'appuie sur une science que nous ne possédons pas. C'est simple et c'est clair. You're walking up to it and you touch it. What do you do? Touch it that? Do you grab it? Tell us about that. Okay. I started doing the walk around 360 of the object, and as I came around, I seen there was an inscription on the front, and this is what you saw, right? That's what I saw. So I started walking around the craft, and I seen the glyphs, and as I ran my hand from the fabric of the craft, it was smooth to touch. You ran your hands along it? Oh, yeah. Something out there that was close enough to be observed, and what could it be? Decades ago, visitors from other planets warned us about where we were headed and offered to help. But instead, we, or at least some of us, interpreted their visits as a threat and decided to shoot first and ask questions after. Well, the first question you have to ask is how many species are there? And I used to think there were, between 2 and 12. And Apollo astronaut Edgar Mitchell, who came to Toronto a few years ago and had dinner with us, agreed there was somewhere between 2 and 12. But the latest reports that I've been getting from various sources are that there are about 80 different species. And some of them look just like us, and they could walk down the street and you wouldn't know if you ran, walked past one. And they're what we call the Nordic blondes, and also the tall whites. I could, but it would probably take a whole lot of time. The reason I state that, when I got out in 1989, we had cataloged 57 different species. You have individuals that look very much like you and myself that could walk among us and you wouldn't even notice the difference. In the 70s, we referred to aliens as extraterrestrials. But now that science has been catching up with us to a certain degree, we have changed our definition of an alien. It's probably more accurate to call them extra-dimensional beings because that would explain their ability to traverse vast distances. These people will continue zipping through our atmosphere, checking nuclear plants and so forth and so on. They have never been hostile. They pose no air security problems, whatever. The Air Force knows this, and the Air Force has made statements to that effect, that UFOs pose no threat. Physically, they're humanoid. Their skin is as white as a piece of paper. Throughout much of their adult life, they're the same height that I am, 5'11", 6 feet tall. Their eyes are perhaps twice as large as ours. They're typically blue eyes with white pupils, although when they get older, especially the men, their eyes take on a pink shade. Their eyes stretch further around the sides of their head than human eyes do, and their ears and their nose
nose are only about half the size of human ears and noses, and their ears lay back along the side of their head more than a human does. Their lips are not as prominent as humans, and they don't have teeth, they just have ridges, because they're plant eaters, they don't eat meat. Fully believe that we're not alone, and have for many, many years, even though, but at the time I went to the moon, it was the conventional wisdom, both in science and theology. I'm Fife Symington. In 1997, during my second term as governor of Arizona, I saw something that defied logic and challenged my reality. I witnessed a massive delta-shaped craft that silently navigated over the Squaw Peak area in North Phoenix in the evening, and it was truly breathtaking. The lights were really brilliant, and it was just fascinating. It was enormous. It just felt otherworldly. It's time to find out what the truth really is that's out there. We ought to do it really because it's right. We ought to do it because the American people, quite frankly, can handle the truth. And we ought to do it because it's the law. It's something that, something that you've never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had, training the team. And so I'd like... À l'approche des avions russes, l'OVNI accélère soudain et disparaît. Le voici à nouveau. Vous remarquerez que le cylindre semble se déplacer jusqu'à présent à la même vitesse que les MiG. Et puis il accélère, et d'après les pilotes, il a dû atteindre Mach 3 en 10 secondes environ. C'était une grosse sphère. Je pense qu'elle est apparue quand nous survolions Terre-Neuve. On voyait la mer derrière. C'était une sphère toute brillante, d'une forme parfaitement régulière. Elle brillait comme les boules qu'on accroche aux arbres de Noël, un peu vertes et toutes scintillantes. C'était impossible d'en détacher les yeux. Je l'ai regardée pendant peut-être 5 à 7 secondes, mais je n'avais pas de caméra et si j'étais parti en chercher une, je l'aurais perdue de vue. Et puis, elle a disparu aussi subitement qu'elle était apparue. J'ai très nettement vu cet engin alors qu'il se dirigeait vers nous. Il volait à quelques dizaines de mètres au-dessous de nous, à environ 500 mètres devant. Il faisait un soleil éclatant ce jour-là, et j'ai très bien vu un appareil en forme de moyeu d'environ 10 mètres de long. J'ai très bien distingué ses contours. Il y avait des cumulus autour de nous, ce qui nous permettait de bien distinguer la profondeur. Une fois que nous avons atterri à Londres, nous avons reparlé de tout cela et nous avons décidé qu'il valait mieux ne pas rapporter ce que nous avions vu, sinon cela risquait de nuire à nos carrières respectives. Nous avions quelque chose au loin qui se dirigeait dans notre direction, comme s'il allait nous percuter. C'était un engin qui allait très vite, c'était très effrayant. C'était un grand objet brillant de couleur argentée. Il a été prouvé avec certitude qu'il ne pouvait en aucun cas s'agir de tests d'armes secrètes, vu qu'elles n'étaient pas assez avancées. La question reste de savoir ce que c'était dans ce cas. Bien que les personnes qui dirigeaient cette importante commission aient beaucoup reculé à l'idée de prononcer cette phrase, elles se sentirent obligées de conclure que c'était le fait d'une civilisation extraterrestre. I think that we are not alone in the universe. I believe that someone or something of extraterrestrial origin has visited us during half of our orbit. We observed it on the light side, and when we entered the shadow side, it disappeared completely.
It was an engineering structure made from some type of metal, approximately 40 meters long with inner holes, and inside there were openings. Some places had projections like small wings. The object stayed very close to us. We photographed it, and our photos showed it to be 23 to 28 meters away. Nuestros equipos que disponemos acá nos permite lograr una identificación clara de los objetos que se desplazan en el espacio aéreo. Podemos diferenciar claramente de un avión comercial, un avión militar y también objetos extraños. Es esto muy confiable debido a la capacidad del equipo. Por lo tanto, yo estoy seguro con la información que se tiene no solo de acá, sino del exterior, concretamente de los Estados Unidos, que son fuentes de información muy calificada, que estamos dentro de un ambiente en que tenemos objetos no identificados. Concretamente son objetos extraterrestres. De eso estoy seguro. Compartimos el universo con otros seres.